Втори опит за пътуване на стоп в Ирландия е успешен. Да ме остави да сутринта да се пробвам на стоп, макар че се притесняхме от времето и двамата. Просто ме закара на една бензиностанция на края на града, за да имам опция за покрив, ако случайно завали. Случайно, колкото и невероятно да звучи за Ирландия, евентуално, нали? Инструктираме подробно откъде и как мога да си хвана превоз обратно, ако се наложи нещо да се върна в града. И за моя изненада пътя, който бях избрала, не беше никак натоварен. И започнах да се притеснявам. И точно тогава до мен отби Сачиндра от Шри-Ланка и се оказа, че покрива почти 2/3 от пътя ми. Всичките тези красоти са снимани през прозореца на неговата кола. Това е по пътя от Киларни до Гленгариф, където ме остави, за да продължи към Бантри. Аз имах нужда от малко въздух след всичките тия завои и след няколко минутна почивка просто се прехвърлих в колата на приятна ирландска двойка, която ме остави направо на адреса. По течение на обстоятелствата се оказах напълно сама в цялата къща и се наложи да обяснявам на някой от гостите, че знам по-малко и от тях, като още дори не съм срещала шефа си. Смяхме се много, се справихме с положението с дружни усилия. 2 дни по-късно се появиха и шефа ми и съквартирантката. И една от първите инициативи на Денис беше да ни научи как се прави сладък хляб. Flour. It would be half a kilo. 1 loaf. And how much sugar? Almost 400 grams. So if you use 1 kilo of flour, you'll use 1 kilo of sultanas. Ooh. Yeah. Baking powder. Use 2 good spoons. И ако питате, то си е жив кекс, това, ама хляб си окръстили, хляб да е. Now, the measures that are in there are not the same as I'm using, so they go down to me. Just a small bit over 800. Right. I'll do 5 eggs. Four good spoons. Vanilla essence. 2 spoons. Това се казва от камерата. Да бе. I put that much of the extra milk in first, and rice. Well, Bruno is waiting anyway. Чака си търпеливо Бруно в пълна готовност да почисти, ако нещо случайно падне от масата. 50 minutes. How many degrees? 180. Никога до сега не бях готвила или яла с кари. И откровено си се забавлявах. Те, освен че ме гледаха сърдито, се оказаха и изключително вкусен обяд. Сенек и бързо се сприятелихме, въпреки разногласията ни в началото. И ходихме на разходки, ходихме на кафе. Всъщност, гледахме се с горещ шоколад, като малките деца, ама пък беше супер! We serve these with marshmallows usually. Okay. Do you want marshmallows? Yes. Yes. Do you want sprinkles? We don't have marshmallow. It's just clotted cream. Yeah, it is very good. So enjoy.
Самото кафене също беше съвсем ново и се оказа чудесно попадение. Thank you. So, are you enjoying it so far? Yeah, it's okay. It's okay. Old and grimy and grotty and. What was it before? It was a butcher's. And yeah, it was a butcher's, but it was a restaurant as well. But they never changed the tiles. They never did that with the walls, and they never did that with it really. So we came in, and the first thing we did was change the floor. Then we had an interior designer who came in and said, "Well, we need to do this, do this." So we disagreed with absolutely everything the interior designer said. Except that's not her fault. That was my fault as much as anything else. But I just wanted things differently. But the only thing we did keep was that wallpaper. But it's really nice. Beautiful. Yeah. Yeah. And the other things are upcycled as well, right? Everything is second hand. So there's nothing new in there. So even that floor is second hand. Nice. That floor wasn't. Посетих Curiosity кафе още веднъж. Новата си дружка Ли. So, if I had to work, Като този път опитахме и готвенето, което държеше същото високо ниво. Така, макар че тук ми предложиха BMW-то, аз нали съм си наумила, че искам V-strom и си държа на моята. Да, ама младока с Сузукито не си го даде доброволно. This one is to blame. И с другите двама тъкмо бехме скроили план как да скрием тялото и той взе, че се измъкна. Okay guys, stay safe. Hey. Нищо де, другия път.